ananta-pārasya nivṛttai sukham pravartamānasya guṇair anātmanas tato bhavān darśaya ceṣṭitam vibhor vicakṣaṇo syārhati vedituṁ vibhor ananta-pārasya nivṛttitaḥ sukham pravartamānasya guṇair anātmanas tato bhavān darśaya ceṣṭitam vibhoḥ vicakṣaṇo syārhati veditum vibhor ananta-pārasya nivṛttitaḥ sukham pravartamānasya guṇair anātmanas tato bhavān darśaya ceṣṭitam vibhoḥ Word by word meaning. Vicakṣaṇaḥ, very expert. Asya, of him. Arhati, deserves. Veditum, to understand. Vibhoḥ, of the Lord. Ananta-pārasya, of the unlimited. Nivṛttitaḥ, retired from. Sukham, material happiness. Pravartamānasya, those who are attached to. Guṇaiḥ, of the material qualities. Anātmanaḥ, devoid of knowledge in spiritual value. Tataḥ, therefore. Bhavān, your goodness. Darśaya, show the ways. ceṣṭitam, activities. Vibhoḥ, of the Lord. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Supreme Lord is unlimited. Only a very expert personality, retired from the activities of material happiness, deserves to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization. By your goodness,
through descriptions of the transcendental activities of the Supreme Lord. Purport: theological science is a difficult subject, especially when it deals with the transcendental nature of God. It is not a subject matter to be understood by persons who are too much attached to material activities. Only the very expert who have almost retired from materialistic activities by culture of spiritual knowledge can be admitted to the study of this great science. In the Bhagavad Gita, it is clearly stated that out of many hundreds and thousands of men, only one person deserves to enter into transcendental realization. And out of many thousands of such transcendentally realized persons, only a few can understand the theological science specifically dealing with God as a person. Sri Vyasadeva is therefore advised by Narada to describe the science of God directly by relating his transcendental activities. Vyasadeva is himself a personality expert in this science, and he is unattached to material enjoyment. Therefore, he is the right person to describe it, and Shukadeva Goswami, the son of Vyasadeva, is the right person to receive it. Srimad Bhagavatam is the topmost theological science, and therefore it can react on the layman as medicinal doses. Because it contains the transcendental activities of Lord, there is no difference between the Lord and the literature. The literature is the factual literary incarnation of the Lord. The literature is the factual literary incarnation of the Lord. So the layman can hear the narration of the activities of the Lord. Thereby, they are able to associate with the Lord and thus gradually become purified from material diseases. The expert devotees can also discover novel ways and means to convert the non-devotees in terms of particular time and circumstance. Devotional service is dynamic activity, and the expert devotees can find out competent means to inject it into the dull brains of the materialistic population. Such transcendental activities of the devotees for the service of the Lord can bring a new order of life to the foolish society of materialistic men. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his subsequent followers exhibited expert dexterity in this connection. By following the same method, one can bring the materialistic men of this age of quarrel into order for peaceful life and transcendental realization. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande Shri Gurun Dinataranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. So we are all going through this particular section where the merciful teacher or the spiritual master or the guru is teaching his disciple what is the right thing to do. இந்த பகுதியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே கருணை வாய்ந்த ஆன்மீக குரு செய்வதற்கு சரியான செயல் என்ன என்பதை பற்றி தன்னுடைய சீடர்களுக்கு போதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார். So we saw in the previous verses that Narad Muni has explained what should be done, that what should be done and what should not be done. So that is he explained in the previous verses. Here Narad Muni is explaining how to rectify the problem.
முந்தைய பதங்களில் எது செய்ய வேண்டிய செயல் எது செய்யக்கூடாத செயல் என்பதை பற்றி விளக்கியுள்ளார் நாரத முனிவர். இங்கே பிரச்சனையை எப்படி சரி செய்வது என்பதை பற்றி இந்த பதத்தில் விளக்கியுள்ளார். So Narad Muni has already explained that you should compile Srimad Bhagavatam and how it should be compiled so that there is no mistake again. So that is mentioned in this particular verse, and the reason is also given for the same. வேதவியாசர் பாகவதத்தை தொகுக்க வேண்டும். அது எப்படி தொகுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அங்கே தவறுகளே இருக்கக்கூடாது என்று நாரத முனிவர் இந்த பதத்தில் விளக்கியுள்ளார். So here it is mentioned in the verse ananta-pārasya. The word ananta-pārasya is mentioned, which means how it is translated of the unlimited Lord. So Lord, Supreme Lord is unlimited. There are no limits. இங்கே அனந்த-pārasya என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் பொருள் அளவிட முடியாத பகவான் என்பதாகும். எனவே பகவான் அளவிட முடியாதவர், அவர் எந்த எல்லைக்கும் உட்படாதவர் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Unlimited in what? Everything. எதில் அளவிட முடியாதவராக இருக்கிறார்? So the Lord is unlimited in his qualities. He is unlimited in his prowess. He is unlimited in his form. He is unlimited in his abilities. He is unlimited in his qualities, and so on and so forth. I am repeating myself, but Lord is beyond such words. பண்புகள், வீரம், வடிவம், சக்திகள் அனைத்திலுமே பகவான் அளவிட முடியாதவராக இருக்கிறார். So if we look at ourselves, we have certain experience. We have experience of our body. We have experience of the sense perception. We can perceive the form with our eyes. We can smell with our nose. We have certain sense perception, and that gives an understanding of our environment, of ourselves, of others. நமக்கு இந்த புலன்கள் மூலமாக புரிந்து கொள்ளும் சக்தி இருக்கிறது. இதன் காரணமாக கண்களை வைத்து நாம் பார்க்கிறோம், காதுகளை வைத்து கேட்கிறோம். இவ்விதமாக புலன்களை பயன்படுத்தி நம்மை சுற்றி இருக்கும் சூழலை மற்றும் மற்றவர்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறோம். And all of us will agree to this point that our perception and understanding is limited and also faulty at times. It is not perfect. Maximum time faulty. இவ்விதமாக நாம் புரிந்து கொள்வது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டிருக்கிறது. அதே சமயத்தில் பக்குவமற்ற புலன்களை வைத்து நாம் புரிந்து கொள்ளும் காரணத்தினால் அதில் குறைபாடுகளும் இருக்கிறது. So to understand the Lord with our limitations, to understand something that is unlimited, how it is possible? நமக்கு இருக்கும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட புலன்களை வைத்துக்கொண்டு எல்லைக்கு உட்படாத பகவானை புரிந்து கொள்வது எப்படி சாத்தியமான செயலாகும்? Therefore Narad Muni is using the word. What first word he is using? Vicakṣaṇa means very, very expert. He is very intelligent, very expert, and only a very expert personality deserves to understand such an unlimited Lord. எனவே தான் விபக்ஷணா என்ற வார்த்தை இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது நாரத முனிவரால். இதன் காரணம் அந்த நபரானவர் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர், மிகவும் கைதேர்ந்தவர். இது போன்ற நபரால் மட்டும்தான் அளவிட முடியாத பகவானை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை இங்கே விளக்கியுள்ளார். So there are two qualities which are mentioned here, vicakṣaṇa and nivṛttitaḥ sukham. So the two qualities are mentioned which are required for a person to understand the unlimited Lord. So one, he should be expert, and second, he should be nivṛttitaḥ sukham. He should be completely renounced from material enjoyment. விசக்ஷணா நிர்வத்திக்க சுகம், அதாவது இந்த இரண்டு தகுதிகள் பகவானை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் நபருக்கு இருக்க வேண்டும். ஒன்று, அவர் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். அதே போல் இரண்டாவது, பௌதிகமான பற்றிலிருந்து அவர் முழுமையாக விடுபட்டிருக்க வேண்டும். So which category do we fit? These two qualifications are there. Which of these boxes do we check for ourselves? Vicakṣaṇa, very expert, very intelligent. I'm self-assessment I'm asking. And completely detached, no material attachment, completely detached from material pleasures and seeking material pleasures. So do we ever check ourselves there?
இதில் நாம் எதில் பொருந்துகிறோம் என்று பார்க்கலாம். நாம் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களா அல்லது முழுமையாக பௌதிக பற்றை விட்டு வெளியே விடுபட்டவர்களா என்பதை நம்மை நாமே பரிசோதித்து பார்க்கலாம். Then how can we understand ananta-pārasya? Then we are not qualified actually to understand the Supreme Lord. இந்த தகுதிகள் இல்லாவிட்டால் நாம் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ளும் தகுதி இல்லாதவர் என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். Now Narad Muni is giving this instruction to whom? Vyasadeva, his disciple, and Ved Vyas, who is the knower of the Vedas, he has compiled Vedanta Sutra, which means just few words. And those few words have huge amount of knowledge contained in them. And Vyasadeva is expecting people in Kali Yuga who are neither vicakṣaṇa nor detached to understand this great wealth of knowledge contained in just few words. இந்த உபதேசங்களை நாரத முனிவர் தன்னுடைய சீடரான வேதவியாசருக்கு தருகிறார். வேதவியாசர் சுருக்கமான வடிவத்தில் வேதங்களை வழங்கியுள்ளார். அந்த கலியுகத்தில் மக்கள் மந்த புத்தி உடையவராக இருக்கிறார்கள், அற்ப ஆயுள் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது போன்று மந்த புத்தியோடு இருக்கும் நபர்கள் இந்த வேதாந்த சூத்திரம், அதாவது சூத்திர வடிவில் அவர் வேதத்தை வழங்கிய புத்தகத்தை படித்து அந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று எதிர்பார்க்கிறார். And therefore these great teachers who come in the bona fide Guru Shishya Parampara, they are experts. So Narad Muni is very expertly telling that what you have done, keeping the people of Kali Yuga in mind, you have compiled all these scriptures which will not be of much use. So therefore he is saying that if you want to modify, if you want to present something for the benefit of people of Kali Yuga, what you should do? Darśaya, ceṣṭitam, vibhor. You should do this. நாரத முனிவர் வேதவியாசரிடம் குறிப்பிடுகிறார், கலியுக மக்களை மனதில் வைத்துக் கொண்டுதான் நீ பல சாஸ்திரங்களை எழுதியுள்ளாய். ஆனால் உண்மையில் அவர்களுக்கு பயன் அளிக்கும் வகையில் நீ செயல்பட வேண்டும் என்றால் சக்ஷயா வேஷ்யம் விபு இந்த விஷயங்களை நீ செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். So what does this mean? You darśaya, you explain, you describe ceṣṭitam, the activities, the pastimes, the leela of whom? Of vibhor, of the unlimited, of the Lord, of the greatest. அதாவது அளவிட முடியாத பகவான் விபுவின் லீலைகளை பற்றி நீ விளக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இங்கே வியாசதேவருக்கு உபதேசிக்கப்படுகிறது. So we all know in the beginning of Bhagavatam the qualities of the great qualities of people in Kali Yuga are described. That they are less intelligent, they are less intelligent, their lives are short, and they are always disturbed, they are always in anxiety, and they have a very material conception of their lives. So this body is very dear to us. And certain other people's body are also very dear to us, like sometimes parents, children, spouse, their bodies are also very dear to us. And our life is centered around them, around the bodies. Our bodies and other bodies. கலியுக மக்களின் பண்புகளை பற்றி முன்பே விளக்கப்பட்டது. அவர்கள் குறைந்த புத்தி கொண்டுடையவர்கள், குறைந்த ஆயுள் கொண்டிருப்பார்கள். அதேபோல் அந்த உலகளாகிய விஷயங்களில் அதிக பற்று கொண்டிருப்பார்கள். பொதுவாக கலியுகத்தில் மக்கள் தன்னுடைய சரீரம் மற்றும் தனக்கு மிகவும் நெருக்கமான குடும்ப உறுப்பினர்களின் சரீரம் இதை தான் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பிரதானமாக உழைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். So when we begin to from this platform where we are attached to the body, every day we want to see how good we are looking, what clothes we are wearing, and when we wear good clothes we want others to appreciate, good watch, some jewelry. So hairstyle, how is my hairstyle? Some people carry combs. Where they get an opportunity, comb their hair. So when we have such a conception, such an understanding, and when we come to the conception of God, usually people understand that all of these things should not exist in God. I mean, he should not have a body like us. He should not have senses like us. So usually, moving on the materialistic understanding, people come to a conception of impersonal God. The God is some power, but without any form, without any senses.
பொதுவாக பௌதிகமான பற்று கொண்டிருக்கும் நபர்கள் அதிகமாக தாங்கள் எப்படி தோற்றம் அளிக்க வேண்டும், எப்படிப்பட்ட உடை அணிய வேண்டும், கூந்தலை எப்படி வாரி இருக்க வேண்டும், முகம் எப்படி பொலிவாக இருக்க வேண்டும், பிறர் பார்க்கும் பொழுது எப்படி கவர்ச்சிகரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றித்தான் அவர்கள் சிந்திப்பார்கள். இது போன்ற பௌதிக தளத்தில் இருக்கும் நபர்களை பொறுத்தவரையில் பகவானுக்கு வடிவம் கிடையாது. ஏனென்றால் பகவான் நம்மை போன்ற வடிவத்தோடு இருந்தார் என்றால் அவர் பகவானே இல்லை என்பதுதான் அவர்களின் முடிவாகும். And that is not the only challenge. When people are so much attached to their bodies, all the time that they want to spend in developing this body, maintaining this body, and therefore they have no time for anything else. So devotees have experience of this. When they go out for book distribution, when devotees go out for book distribution and say Bhagavad Gita, you try to explain, then what is, people are very eager. People very eager to buy? People are not eager. They will either say I already have the book, and they will say, otherwise they will say I have no time. Very few say I already know also. Some people say that also, I already know, you know. So people, very difficult. People not interested basically. இது போன்ற மக்கள் அதிகமாக உடல் மேல் பற்று கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால்தான் பக்தர்கள் பகவத்கீதை விநியோகம் செய்யும் பொழுது பெரும்பாலான மக்கள் எனக்கு இதில் ஆர்வமில்லை என்று கூறுவார்கள், அல்லது ஏற்கனவே என்னிடம் புத்தகம் இருக்கிறது என்று கூறுவார்கள், அல்லது எனக்கு இதை படிக்க நேரமில்லை என்று கூறுவார்கள். இதுதான் இந்த போன்ற பதில்களை அவர்கள் கூறுவதற்கான அடிப்படையான காரணம் இதுதான். And to So Prabhu is explaining that how we ourselves used to speak the same dialogues, you know, before we became devotees. பக்தர்களாக மாறுவதற்கு முன்னால் நாமும் இவ்விதமாகத்தான் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் என்று ஷாம்பால்ராம் பிரபுஜி அவர்கள் கூறினார். So how scriptures, like, you know, the compilation of the 4 Vedas, the Vedanta Sutras, the so many Puranas where there is description of so many devatas, if you, to such people, if you present knowledge in that way, what hope do we have that they will take pure devotional service to whom? So neither the object, the personality whom we should worship is not clear. What we should do with this personality is not clear. What is the process that we follow is not clear. So therefore Narad Muni is so eager that Vyasadeva begins the compilation of Srimad Bhagavatam with what? With darśaya, ceṣṭitam, vibhoḥ. That directly describe the pastimes, the glories, the wonderful prowess, the wonderful devotees of the Lord. You please immediately describe. Don't wait. இங்கே வேதவியாசர் 4 வேதங்கள், வேதாந்த சூத்திரம் போன்ற பல விஷயங்களை எழுதியுள்ளார். அதில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு வகையான தேவர் மகத்தானவர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இதை படிக்கும் பொழுது மக்கள் குழப்பமடையக்கூடும். யார் மிக உயர்ந்தவர், யாரை வழிபட வேண்டும் என்பதில் மக்களுக்கு பெரும் குழப்பம் ஏற்படக்கூடும். இதன் காரணமாகத்தான் நாரதமுனி உபதேசித்தார், உடனடியாக அவர் பரமபுருஷ பகவானை மையமாக வைத்து ஸ்ரீமத் பாகவத்தை எழுத வேண்டும். இதன் மூலமாக பரமபுருஷ பகவான் தான் அனைவரையும் விட உயர்ந்தவர், அவர்தான் மக்களால் வழிபடத்தக்க நபர் என்பதை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று இங்கே வியாசதேவருக்கு நாரத முனிவர் உபதேசம் செய்கிறார். So sometimes when we have some disease, we try to solve it on our own. You know, take some home-based medication, some spice, some herb. But if that doesn't work, then what we do? We go to the doctor. And when we go to the doctor, we are explaining our symptoms. Sometimes the doctor is not interested in hearing what we have to say also. And he will just... Yeah. So, and then he will scribble something on his prescription. And sometimes that prescription is also not readable by us, what he scribbles. And then we go to the pharmacy, buy the medicine, and the doctor will tell, okay, you take in the morning, you take in the night, this before food, that after food. And then what happens? If the doctor is good, prescription is right, medicine is not fake, then we get treated, we recover from the disease. சில சமயம் நமக்கு உடல்நல குறைபாடு ஏற்பட்டால் முடிந்த அளவிற்கு நாமே அதை சரி செய்ய முயற்சிப்போம். வீட்டில் இருக்கும் செடிகள் வைத்துக்கொண்டு அல்லது மூலிகளை வைத்துக்கொண்டு சுயமாக அதை சரி செய்ய முயற்சிப்போம். அதில் நாம் வெற்றியடையாவிட்டால் பிறகு மருத்துவரை அணுகுவோம். அங்கே மருத்துவர் நம்மை பரிசோதனை செய்துவிட்டு சில மருந்துகளை நமக்கு பரிந்துரை செய்வார். அந்த மருந்துகளை நாம் மருந்தகத்தில் சென்று வாங்கினால் அதில் நாம் இத்தனை முறை சாப்பிட வேண்டும், ஒரு நாளைக்கு இத்தனை தடவை சாப்பிட வேண்டும் இருக்கும். அதை நாம் சரியாக கடைபிடித்தோம் என்றால்
படிப்படியாக குணமாகி ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பிறகு நம்முடைய உடல்நலம் மீண்டும் பழைய ஆரோக்கியத்துக்கு அடைந்துவிடும். Do we ever go back to the doctor and say, what is this medicine? What are the, now we have Google, okay? So patients, they will go check on Google what is the, pharmacological dynamics of that particular chemical. But we are not bothered. What is the chemical in that, right? And then we don't know how it works on the body also. All we do is pop in our mouth at the right time in the right way. And after taking the medicine, do we know how that medicine is treating the disease? Okay, some basic antibiotic means it will go and kill bacteria, but there are so many other things in the body also. So how it will attack only that bacteria and it will not, do other problem. So in any case, so all that thought we don't give. We have taken the medicine and it will treat the problem. That's all that we are bothered with. இப்பொழுது கூகுள் மூலமாக நம்மால் மருந்துகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும். எந்த மருந்து எப்படி செயல்படுகிறது என்ற விளக்கம் கூகுளில் நமக்கு வழங்கப்படுகிறது. அப்படியே அந்த விளக்கத்தை படித்தாலும் அந்த மருந்து எப்படி உள்ளே சென்றவுடன் எந்த வகையில் நோயை தாக்குகிறது, அந்த கிருமியை எப்படி அழிக்கிறது போன்ற விலாவரியாக நமக்கு புரியாது. நமக்கு புரிந்ததெல்லாம் அந்த மருந்தை உட்கொண்டால் நோய் குணமாகிவிடும், அவ்வளவுதான். So all of us have a disease. All of us are diseased. हम सब बीमार हैं. What do you call in Tamil? We are all sick. Vyadi. We are all having vyadi. And what is that vyadi? Bhava dukha. That we are all suffering in this material world. People don't realize that also. They don't realize that they are suffering. How are you? I am fine. So we are all, what is the disease that we are afflicted with? We are all afflicted with the disease of desiring to enjoy this material world. That is a disease that we all have. No exception. நாம் அனைவரும் பௌதிக உலகத்தில் நோயுற்றவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம். ஆனால் பெரும்பாலான மக்கள் தாங்கள் நோயுற்றவர்கள் என்றே புரிந்து கொள்வதில்லை. அப்படி என்னதான் நோய் நமக்கு தாக்கியிருக்கிறது? நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையை கொண்டிருக்கிறோம். இதுதான் நமக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய நோயாகும். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக பெரும்பாலான மக்கள் இந்த நோய் தங்களுக்கு இருக்கிறது என்றே புரிந்து கொள்வதில்லை. Now imagine we are not aware of this disease. We are not aware of the disease. But if we follow the expert doctor, the acharyas of a bona fide Guru Shishya Parampara, they are giving medicine. What is that medicine? The medicine is Srimad Bhagavatam. So we don't know the disease. Teacher is saying you don't know your disease, no problem. You just take the medicine. You just study Srimad Bhagavatam. And if you study Bhagavatam, then what will happen? All the unwanted things will go away from our life. All the anarthas will vanish. They will all dissolve. They will be all destroyed. And we will develop love for God. நமக்கு இந்த நோய் இருக்கிறதே என்பது நமக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இந்த நோய்க்கான மருந்தை ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு வழங்குகிறார்கள். அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதமாகும். அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நாம் தொடர்ச்சியாக படிக்கும் பொழுது நம்மிடம் இருக்கும் தேவையற்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். அதன் பிறகு நம்மிடம் இருக்கும் அனர்த்தங்கள் அனைத்தும் நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். இவ்விதமாக படிப்படியாக நாம் தூய்மை அடைந்து விட்டு இறுதியாக நம்மால் பகவானின் மேல் அன்பை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். So actually doctor's job is easy because the patients come to the doctor. In this case the patient is in ignorance. Patient don't know that they are sick, right? So the acharya, the devotees, the devotees who are interested in preaching, taking out the books, they are knowing and they have that compassion and they go out and they tell those sick people that you are sick and this is the medicine that you should take. And just by taking it, we don't have to bother how it is solving my problem. We just have to go through it. Just read and just understand. That's all. Our disease will be resolved naturally and automatically without any extra effort. மருத்துவர்கள் விஷயத்தில் ஒரு வகையில் மருத்துவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஏனென்றால் நோயாளிகள் அவர்களை தேடி வருகிறார்கள். அந்த நோயாளிகளுக்கு குறைந்தபட்சம் தாங்கள் நோயாளிகள் என்பது புரிந்திருக்கிறது. ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரை, ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் நம்மை பொறுத்தவரை
இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் பெரும்பாலான மக்களுக்கு இது போன்ற பௌதிகமான நோய் இருக்கிறது என்பதே தெரியாது. இதன் காரணமாக நாமே வெளியே சென்று அவர்களை கண்டறிய வேண்டும். அவர்களுக்கு நோய் இருக்கிறது, இந்த பௌதிகமான நோயில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், பிறப்பிறப்பு முதுமையில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை புரிய வைக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அதற்கான உபாயத்தை நாமே வழங்க வேண்டும். எனவே இந்த வகையில் ஆச்சாரியார்கள் மருத்துவர்களை காட்டிலும் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர்களாக மிகவும் சிரமப்பட்டு இந்த அருமருந்தை மக்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். And why is this medicine so powerful? Why is it? How is it so powerful? This medicine is so powerful because the Lord, His qualities, His pastimes, His form, they are all non-different. So when His activities, when His pastimes are described, then that description becomes non-different from the Lord. So the Lord and Srimad Bhagavatam are identical. They are identical. So Lord in the altar, Lord in Golok Vrindavan, and Srimad Bhagavatam are completely identical. If we can see Srimad Bhagavatam, then we can see Krishna. இந்த மருந்து எண் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. உண்மையில் பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. அதே போல் பகவானின் இலக்கிய அவதாரமான ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கும் பகவானிற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. எனவே உண்மையில் நாம் பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுதும் விக்கிரகத்தில் பகவானை பார்க்கும் பொழுதும் நாம் நேரடியாக பகவானோட தொடர்பில் இருக்கிறோம். அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பகவானிற்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் விக்கிரகங்களுக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. So here Srila Prabhupada writes in the purport one line, the expert devotees also can discover novel ways and means to convert the non-devotees in terms of particular time and circumstances. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his subsequent followers exhibited expert dexterity in this connection. So Prabhupada mentions this, so we see that when Chaitanya Mahaprabhu visited Banaras, then what happened? We had these Mayavadi sannyasis, and they were very critical of Chaitanya Mahaprabhu, because what was Chaitanya Mahaprabhu was doing? Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And he was doing something more. He was chanting and he was dancing. And his followers were also chanting and they were dancing. And being a sannyasi, the other sannyasis, the other Mayavadi sannyasis, Prakashananda Saraswati and his group, they were very upset with him. Hey, sannyasi means he should meditate, he should study Vedanta Sutra. You know, that is what a sannyasi job. Not like this, like a fanatic and a crazy fellow dancing and chanting on the road. Disturbing. பக்தர்களாக மக்களை மாற்றுவதில் பகவான் மற்றும் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் மிகவும் சாமர்த்தியம் வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு பனாரஸ் செல்லும் பொழுது அங்கே மாயாவதிக சன்னியாசிகள் அதிகமானவர்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் மகாபிரபுவோ மற்றும் அவரை பின்பற்றுபவர்களும் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனிதநாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டு நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட்டு அவர்கள் நடனமாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஆனந்தமாக. இதை பார்த்து அந்த சன்னியாசிகள் என்ன கூறினார்கள் என்றால், சன்னியாசி என்றால் இவ்விதமாக நடனமாடக்கூடாது, சாஸ்திரங்களை படித்து துறவு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது போன்ற கருத்துக்களை மகாபிரபு முன்னிலையில் அவர்கள் வைத்தார்கள். Actually, you see that pastime depicts this verse, because in that verse the Prakashananda Saraswati is highlighting about meditation of study of Vedanta Sutra, and they were all sannyasis. They were all on the path of nivṛttitaḥ. They had renounced the material life. So it represents this verse. These two things are mentioned, that one can approach and try to understand God. But what did Chaitanya Mahaprabhu did? By seeing his beautiful, golden, exceptionally attractive form and hearing the wonderful chanting and exhibiting and his beautiful dance, what was the effect on people? They were infected. They were affected. Deeply affected. They were attracted. They, seeing the Lord participating in that Nam Sankirtan,
people wanted to leave their homes. Nivṛtti. Immediately they became renounced. They gave up all their material attraction. And they wanted to take up sannyas. Chaitanya Mahaprabhu said, whatever situation you remain, whether you are a grahastha or you are a sannyasi, you remain in that situation and you perform devotional service and preach this to others. This is what he said, not sannyas. So you see that how Chaitanya Mahaprabhu's presentation of this highest truth, naturally everybody became detached and everybody accepted the highest form of the Lord and the highest process for Kali Yuga, the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. உண்மையில் பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி அங்கே குறிப்பிட்டது தியானம் செய்து வேதம் சூத்திரத்தை படித்து துறவுமான் பரப்பான்மை மேற்கொள்ள வேண்டும், துறவு ஏற்க வேண்டும். இதுதான் நிவிருத்தி மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் மகாபிரபு அங்கே கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது மகாபிரபுவை பார்த்த மக்கள், மகாபிரபுவின் வடிவத்தை பார்த்த கிரகஸ்தர்கள் அனைவரும் தங்களுடைய அந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு சந்நியாச வாழ்க்கையை ஏற்க வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலைக்கு வந்தார்கள். எனவே ஒருவர் மிகவும் சிரமப்பட்டு புலன்களை அடக்கி அடையக்கூடிய அந்த துறவு மனப்பான்மையை மகாபிரபுவை பார்த்த உடனே மக்கள் மிக மிக எளிதாக அடைந்து விட்டார்கள். இதை நாம் இங்கே கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So sometimes there is such a fine balance that we have to maintain. In Krishna consciousness, we have the principles which cannot be compromised or preached against or modified. Correct? நாம் ஒரு சமநிலையை மேற்கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் சில கோட்பாடுகள் இருக்கிறது. அந்த பிரதான கோட்பாடுகளை நாம் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் அதில் கொண்டு வர முயற்சிக்க கூடாது. அதில் நாம் எதையும் மாற்ற முடியாது. But here what Srila Prabhupada is mentioning, that expert devotees can discover novel ways, which means they can be creative. They can be creative, they can be innovative in preaching. ஆனால் இங்கே பிரபுபாதர் என்ன குறிப்பிடுகிறார், நிபுணத்துவம் வாய்ந்த பக்தர்கள் புதிய புதிய வழிமுறைகளை கண்டறிவார்கள், அந்த வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி அவர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார். So we need not be fanatic, you know. Prabhupada is mentioning here devotional service is dynamic activity and the expert devotees can find out competent means. For what? To inject Krishna consciousness in the dull brains of the materialistic society. So innovation, creativity can be used without compromising the principles. எனவே நாம் இங்கே கோட்பாடுகளை கைவிடாமல் புதிய புதிய வழிமுறைகளை மட்டும் கண்டறிந்து அந்த வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி மக்கள் மனதில் அந்த கோட்பாடுகளை புரிய வைக்க முயற்சிக்கலாம். இங்கே நாம் நம்முடைய நிலையை மாற்றிக்கொள்ள தேவையில்லை, நம்முடைய அடிப்படையான கோட்பாடுகளை மாற்றிக்கொள்ள தேவையில்லை. புதிய யுக்திகளை மட்டும் கண்டறிந்து அந்த வழிமுறையை பயன்படுத்தி நாம் அதே தத்துவத்தை மக்கள் மனதிற்கு எளிமையாக புரியும் வகையில் விளக்கலாம். Like for example, book distribution, we understand that if we distribute books, there is a chance that the person will read, and if he reads Srila Prabhupada books, his life will transform. So we can be very thoughtful. We have to think how to inspire people to take a book. So yesterday there's one devotee who was sharing. So among so many things which he said when he was distributing books, what all he says. So he says one thing, he asks the person who comes for, who shows some interest, do you know Sanskrit? So the person said, no, I don't know Sanskrit. Then he says, I also don't know. And that is why this edition of Bhagavad Gita is very nice. Why? Because there's, apart from Sanskrit, there is word by word meaning, translation and purport. Immediately it captures the attention of the person. Because people think, Sanskrit I don't know, how will I understand? So that is one thing he says. And then second thing he asks is, are you in anxiety? He says, yeah man, I am in anxiety. Everybody is in anxiety. He said, I just wanted to check whether you are a normal person or not. He said, Arjuna was also in great anxiety, and that is why Krishna spoke Bhagavad Gita to resolve his anxiety. So this book is the universe's greatest self-help book.
இது போன்ற ஒரு பக்தரானவர் புதிய புதிய யுக்திகளை கடைபிடித்து நேற்று புத்தக விநியோகம் செய்தார். அந்த பக்தர் புத்தக விநியோகம் செய்யும் பொழுது மக்களிடம் கேட்டார், உங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியுமா என்று. அதற்கு அந்த வந்தவர் எனக்கு தெரியாது என்று கூறினார். எனக்கும் தெரியாது, அதன் காரணமாகத்தான் இந்த புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கும் அர்த்தங்கள் ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, இதை பிடித்துக் கொண்டால் உங்களுக்கு பகவத்கீதை எளிதாக புரியும் என்று குறிப்பிட்டார். இதை கேட்டவுடன் அந்த பக்தர் அதில் கவர்ச்சியடைந்து அந்த புத்தகத்தை வாங்கிக் கொண்டார். இன்னொரு நபர் வரும்பொழுது அந்த பக்தர் கேட்டார், நீங்கள் கவலையில் இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டார். அவர் ஆம் என்று கூறினார். நானும் கவலையில் இருக்கிறேன், ஆனால் இங்கே பாருங்கள், இந்த புத்தகத்தில் அர்ஜுனர் மிகுந்த கவலையில் இருந்த பொழுது கிருஷ்ணர் அவருக்கான உபதேசங்களை அளித்து அவருடைய கவலையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். எனவே இந்த புத்தகம் நமக்கும் பயன்படும் என்று கருதுகிறேன், வேண்டுமானால் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறும் பொழுது அந்த பக்தரும் மகிழ்ச்சியாக அந்த புத்தகத்தை வாங்கி சென்றார். So similarly, there is no limit to the kind of innovation and the newer ways that we can use to somehow take this message to one and all in this material world. Like for example, when this idea of I remember, many years back, 2017-16, we were all thinking that Bhagavad Gita people buy. They will buy, take the book home. How many read? And if people read, what is their usual reaction? What is their usual reaction? When you meet people, they say, I have Bhagavad Gita. Then you ask them, do you read? Now what is their reaction? I kept in the puja room, it is there in the bookshelf. What else people say? I covered with red color cloth. Bhagavad Gita has been kept as it is. People come back and say, no, I found it difficult, I could not understand this, that. So the idea came that, okay, people have Bhagavad Gita. Can we convey this knowledge or this information in a very simple and easy way? An icebreaker for Bhagavad Gita, for study of Bhagavad Gita. So the idea came for Gita Made Easy. The program Gita Made Easy. One day, one session, one chapter in a very, very simple language. We don't have to tell everything in the chapter, just few key points, so that people get some interest, develop some interest in this particular book. And then we had some, one second, Prabhu. So we had some 10,000 enrollments for Gita Made Easy in Chennai. And then lakhs of people, so many other centers took up, and lakhs of people did Gita Made Easy or a similar program. And they picked up, they understood something of Bhagavad Gita. They picked up the book, read something. So they made some advancement. So that is what Prabhupada is mentioning here. That the devotee should think of innovative, creative ways that how this knowledge can be injected into their dull brains. Otherwise on their own they are not interested, they will not do. 2016-17 நாங்கள் பகவத்கீதை புத்தக விநியோகம் செய்யும் பொழுது பெரும்பாலான நபர்களை நாங்கள் சந்தித்த பொழுது அவர்கள் பகவத்கீதை என்னிடம் இருக்கிறது என்று கூறினார்கள். அதில் இருக்கும் ஏதேனும் ஒன்றை படித்து நீங்கள் புரிந்து கொண்டீர்களா என்று கேட்ட பொழுது இல்லை, அதை வாங்கிய உடனேயே அதை அப்படியே பூஜை அறையில் வைத்ததுதான், இன்று வரை தொட்டு பார்த்ததில்லை என்று அவர்கள் கூறினார்கள். அப்பொழுது நாங்கள் பக்தர்கள் சிந்தித்தோம், எனவே இந்த பகவத்கீதை செய்தியை எப்படி எளிமையாக மக்களுக்கு வழங்க முடியும் என்று. இந்த சிந்தனையின் பலன்தான் கீதை சுலபமான வழிமுறையில் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை இஸ்கானில் நாங்கள் வழங்கினோம். அதன் மூலமாக 18 நாட்களில் 18 அத்தியாயங்கள் மிகவும் சுலபமாக அந்த அத்தியாயங்களில் இருக்கும் சாரத்தை மட்டும் வழங்கினோம். இவ்விதமாக பெரும்பாலான மக்கள் பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டார்கள். எனவே பக்தர்கள் இப்படித்தான் தங்களோட புதியதாக சிந்தித்து புதிய வழிமுறைகளை கண்டறிய வேண்டும். அதன் மூலமாக பகவானின் செய்தியை எப்படியாவது மக்களுக்கு சேர்க்க வேண்டும் என்ற வழிமுறையில் பக்தர்கள் சற்று சிந்தித்தார்கள் என்றால் நிச்சயமாக அவர்களும் புதிய புதிய யுக்திகளை கடைபிடித்து பகவானின் செய்தியை அப்படியே மக்களுக்கு சேர்க்க முடியும். Of course, while innovating and being creative, we have to we have to continue to be chaste to the teachings of Prabhupada. So we can always take approval and get the idea critiqued by senior devotees, by a spiritual master and by the senior devotees. So they should verify, yes, idea is new, idea is good, no problem, go ahead. Or if some change they suggest, then we should apply that change. இது போன்ற புதிய யோசனைகளை நாம் செய்யும் பொழுது அந்த யோசனைகளை நம்முடைய ஆன்மீக குரு அல்லது மூத்த பக்தர்களிடம் கலந்து ஆலோசனை செய்து அந்த யோசனை நல்ல யோசனையா அல்லது அதில் ஏதேனும் சில மாற்றங்கள் தேவைப்படுகிறதா என்பதை நாம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு அவர்கள் உபதேசத்தின்படி அந்த யோசனைகள் சற்று மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டால் அதை கடைபிடித்து நாம் அதை செயல்படுத்த வேண்டும். அப்பொழுது அது நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும். Thank you very much. Granth-raj Srimad Bhagavatam ki jai. If there are any questions or comments can be shared now. Those devotees who are very eager for prasadam can leave, or they have some service, they can leave as well.
Yes, Mike. One of my sisters, she's a doctor, She's a doctor. MBBS doctor. So she shared with me that, see, although you are a doctor, but we are not independent. We are completely dependent on the CEO. Whatever he says, we have to write that medicine. And we cannot treat actually the patient, because patient is treated by the company now. Because they have a contact with the company, that they get the money, and whatever the company say, you have to write that medicine. That means before seeing the patient, we write the medicine. That is happening right now everywhere now. எனக்கு தெரிந்த ஒருவர் மருத்துவராக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் கூறினார், நாங்கள் உண்மையில் மருந்து நோயாளிகளுக்கு பரிந்துரை செய்யும் பொழுது நோயாளியின் தேவைக்கேற்ப மருந்துகளை வழங்குவதில்லை. ஏற்கனவே எங்களுடைய மருத்துவமனையில் உயர் அதிகாரியானவர் ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தகத்திடமிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்துகளை வாங்கி விடுகிறார். அந்த மருந்துகளைத்தான் நீங்கள் நோயாளிகளுக்கு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் என்று எங்களை கட்டாயப்படுத்துகிறார். இதன் காரணமாக நோயாளிகளை பரிசோதனை செய்யாமலேயே ஏற்கனவே முன்னதாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட மருந்துகளை நாங்கள் நோயாளிக்கு வழங்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறோம் என்று அவர் கூறினார். She gave up the job. She gave the profession. She said, I don't want to be doctor. Because I don't have any independent, I cannot treat the patient, then why I have to be doctor? That is happening in the society right now. இதன் காரணமாக எனக்கு தெரிந்த அந்த பெண்மணி தன்னுடைய மருத்துவ பணியை விட்டு வந்து விட்டார். எனக்கு இதுவால் செயல்பட விருப்பமில்லை, என்னால் சரியான மருத்துவராக செயல்பட முடியவில்லை, இதன் காரணமாக நானே மருத்துவராக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி அவர் அந்த மருத்துவ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டார். I have a comment on that. So in comparison, if we see, because the simile was used of giving medicine, so when we see, like the bona fide Guru Shishya Parampara, we see here a conversation between Narad Muni and Ved Vyas, and we see Srila Prabhupada and how it took the movement to the West. It was completely selfless. There is no tinge of one's own gratification or no personal agenda. இங்கே நான் கூற வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்கிறது. நாரத முனிவர் எப்படி வேதவியாசருக்கு உபதேசம் அளித்தார் என்பதை பார்த்தாலும் சரி, பிரபுபாதர் எப்படி இந்த பாகவத ஞானத்தை மேற்குலக மக்களுக்கு வழங்கினார் என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ளலாம், நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். அங்கே அவர்கள் சுயநலத்தோடு எந்த ஒரு செயலையும் செய்யவில்லை. மக்கள் பயனடைய வேண்டும், இந்த பகவானை பற்றிய செய்தியை மக்கள் அனைவரும் படித்து அவர்கள் புரிந்து கொண்டு அதனால் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் பயனடைய வேண்டும் என்று முழு சுயநலம் இல்லாத புதுநலத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் செயல்பட்ட செயலைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். And that is why it is said, purity is the force. If our intentions are pure, that gives us the message. It gives that message that power. So our intent has to be clean and pure. தூய்மைதான் நமக்கு செயல்படும் விசை என்று அதன் காரணமாகத்தான் குறிப்பிடப்படுகிறது. நம்முடைய நோக்கம் தூய்மையானதாக இருந்தால் அந்த நோக்கத்தை செயல்படுத்தும் சக்தியானது அந்த தூய்மையான நோக்கத்திலிருந்தே நமக்கு கிடைக்கிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. Yesterday there was this discussion that sometimes when devotees say, outside very difficult, and then they become devotees and they say that point you are making yesterday, the devotees are also difficult. So I was just thinking about it. There also the issue is, see, everyone outside in the outside world is selfish. Everybody wants that each person wants that everyone should satisfy their whims and fancies, their desire. And with that intent, if they come in ISKCON, then they expect the same from devotees. Devotees are very humble, so serve me. Devotees are very humble, so then they should all serve me. Outsiders are not serving, at least you should serve, no? What kind of devotee you are? What kind of Vaishnava you are? So devotees are willing to serve, but they will serve till the time we are willing to accept the Krishna consciousness. So if we have some eagerness to accept Krishna consciousness, the devotees are willing to serve also. But they will not give in to any of our nonsense. So then we may find that devotees are also difficult. So the problem is not with the devotees. Problem is with ourselves, with us.
நேற்றைய வகுப்பில் ஒருவர் கூறினார், வெளியுலக மக்களோடு தொடர்பு கொள்வது கஷ்டமாக இருக்கிறது என்றுதான் நான் இஸ்கானில் வந்து சேர்ந்தேன், இங்கே பக்தர்களோடு சங்கத்தில் இருக்கிறதும் கஷ்டமாக இருக்கிறது என்று அவர் கூறினார். இதற்கான அடிப்படையான காரணம், இது போன்ற நபர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும், தாங்கள் தான் அதிக மரியாதை அளிக்கப்பட வேண்டும், தங்களுக்குத்தான் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். பக்தர்கள் இது போன்ற நபர்களுக்கு மரியாதை வழங்குவார்கள். ஆனால் அந்த அளவிற்கு இவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறி இருக்கிறார்களா என்பதை பார்க்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றமே அடையாமல் வரட்டு போலி கௌரவத்தை வைத்துக் கொண்டு எனக்கு அனைவரும் சேவை செய்ய வேண்டும், எனக்கு அனைவரும் மரியாதை வழங்க வேண்டும் என்று இது போன்ற நபர்கள் ஆசைப்பட்டால் நிச்சயமாக பக்தர்கள் இது போன்ற நபர்களின் ஆசைகளை திருப்திப்படுத்த மாட்டார்கள். So I'd like to thank each one of you that despite me, if you have developed some attraction, despite me, I am very grateful. Thank you. Hare Krishna.